దయచేసి అందరూ సోషల్ పోస్ట్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం చేసేది నెక్స్ట్ వచ్చేసి బైసెప్ ఎక్స్టెన్షన్ పైన గ్రూప్ మీద చేస్తున్నాం. బైసెప్ దీన్ని కూడా సేమ్ గ్రిప్ అనేది ఇలా గ్రిప్ ఇలా హోల్డ్ చేయాలి. ఇది పొజిషన్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. కొంచెం మైండ్ డైవర్ట్ చేసుకోవాలంటే కూడా మ్యూజిక్ ఉండడం వల్ల వెయిట్ అనేది కూడా మనకు తెలియకుండా మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఇదే, ఇప్పుడు సాంగ్ పైన మనం వెయిట్ చేస్తాం. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఇప్పుడు మనం చేసేది థర్డ్ సెట్ చేస్తున్నాం, వెయిట్ ఇంక్రీజింగ్. Last one more. 10. ఇప్పుడు మనం చేసేది సింగిల్ యాంకిల్ మీద రోప్ సింగిల్ ప్రెస్సింగ్. ఈ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఈ పార్ట్ అనేది మూవ్ అవ్వదు, ఓన్లీ ఎల్బో ఒకటి మూవ్ అవ్వాలి. Position change, right hand.
Position change. Position change. Position change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ఇప్పుడు మనం చేసేది ట్రైసెప్ డంబల్ ప్రెసింగ్. ట్రైసెప్ డబల్ హ్యాండ్ అయిపోయాక సింగిల్ హ్యాండ్ ఇమ్మీడియట్లీ వేసుకోవాలి.
లాస్ట్ ఎక్సర్సైజ్, దీన్ని లాస్ట్ బట్ లీస్ట్ అంటారు. హ్యామర్తో ఈరోజు కాంబో బైసెప్ ట్రైసెప్ చేస్తున్నాం కదా. లాస్ట్ ట్రైసెప్ హ్యామర్ ప్రెస్ రింగ్ చేస్తున్నాం. బైసెప్లో హ్యామర్ ప్రెస్ రింగ్. ఈరోజు మనం చూసింది ఎక్సర్సైజ్ వచ్చేసి బైసెప్ విత్ ట్రైసెప్ రెండు కంబైన్లో ఎలా చేయాలో చూపించాను. ఈ రోజుకి సైన్ అప్ చేస్తున్నాం సాయి ఫిట్నెస్ సెంటర్. బాయ్.